హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ విశ్వ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫిట్ పాండా. సో ఈరోజు మనం వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలామంది మిస్ అవుతుంటారు. అండ్ బిగినర్స్గా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోరు. ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనం ప్రాపర్గా వెయిట్స్ ఎత్తగలుగుతాం. బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ సరిగ్గా చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ని ఎలా మన అడ్వాంటేజ్కి వాడుకోవాలో అర్థమవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ యూ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ హౌ టు బ్రీత్, ఇంజురీస్కి దూరంగా మనం ఎలా ట్రైన్ చేయొచ్చు అనే విషయం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ us గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. సో ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ని వాటర్ బాటిల్ సహాయంతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వెన్ యూ యాక్చువల్లీ టేక్ ఏ వాటర్ బాటిల్, ఇది ఒక ఫిల్డప్ వాటర్ బాటిల్ కాబట్టి దీన్ని క్రష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే డెఫినెట్లీ మనం క్రష్ చేయలేం. ఎందుకు క్రష్ చేయలేం? దీంట్లో ఆల్రెడీ వాటర్ ఫిల్ అయ్యి ఉంది. సో ఎప్పుడైనా మనం ప్రెషర్ పెడుతున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఫోర్స్ పెడుతున్నప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఉన్న వాటర్ ఇట్స్ అగైన్ పుషింగ్ బ్యాక్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. సో దానివల్ల ఈ బాటిల్ని క్రష్ చేయడం చాలా కష్టం. అన్లెస్ అంటిల్ ఎంతో అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని దీంట్లో అప్లై చేస్తే తప్ప యూ కాంట్ క్రష్ ఇట్. మేము కష్టపడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వాటర్ అంతా నేను తాగాల్సి వచ్చింది. తర్వాత వాష్రూమ్ కూడా వెళ్ళదు అదే విషయం. బై ద వే, కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ హైడ్రేటెడ్. నౌ ఈ బాటిల్లో మనకి ఎంటీ ఐపీ ఉంది. సో ఐ ఓపెన్ ఇట్. ఇట్స్ అన్ ఎంటీ బాటిల్. సి, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే దీంట్లో లోపల వాటర్ లేదు, అట్ ద సేమ్ టైం ఎయిర్ కూడా లేదు, ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ ఉందో, లోపల నుంచి ఎటువంటి ప్రెషర్ ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ క్రష్ ద బాటిల్. ఈ బాటిల్ ఎనాలజీ వల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు క్రియేట్ ద ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ to make sure that when you're trying to lift, you get that internal pressure and internal strength to maintain the balance of lifting. దీన్నే మనం ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే, you're trying to take a deep breath in till your diaphragm. See, this part is basically your diaphragm, your stomach and your diaphragm. So completely fill in with air. అంటే see, అంటే కంప్లీట్ ఎయిర్ తీసుకుంటున్నా లిఫ్ట్ కంటే ముందే తీసుకుని ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద ఎయిర్ ఇన్సైడ్ ఫర్ 1 or 2 seconds, performing the lift and then releasing the breath out. See, holding మొత్తం టైట్ అయి ఉంది and breathe out. So when I'm actually holding the air, one thing what happens is na complete core region, అంటే the complete core region అంతా కూడా లోపల నుంచి ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల టైట్ అవుతుంది. అంటే ప్రాపర్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాంట్రాక్ట్ అయ్యి స్టేబుల్ అవుతుంది. దానివల్ల ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ హెవియర్ వెయిట్స్. అట్ ద సేమ్ టైం నా లిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఎయిర్తో లోపల ఉంచుకోవాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ లెటింగ్ ఇట్ అవుట్. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ద బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్. లెట్ us డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టికల్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్నే మనం వాసిల్వా మాన్యువర్ అంటాం. ఈ వాసిల్వా మాన్యువర్ అన్నది ఇట్స్ ఇన్ ఇటాలియన్ టర్మ్, బట్ దట్స్ ఓకే. బట్ మనం బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అనే వాడుకుందాం. సో ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అన్నది మనం చేసిన ఎక్సర్సైజ్ బట్టి కొంచెం డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే అన్ని ఎక్సర్సైజ్కి ఒకేలా బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని ఎక్సర్సైజ్కి ఎసెంట్రిక్ పొజిషన్ అంటే మజిల్ ఎలాంగేషన్ పొజిషన్లో తీసుకుంటాం, కొన్నిటికి కాన్సన్ట్రేషన్ పొజిషన్లో తీసుకుంటాం. సో ఆ బేసిక్ డిఫరెన్స్ బట్టి మనం బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ఎలా వాడాలి అనే విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. బట్ సింపుల్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ ద వెయిట్ అండ్ గెట్ ఇట్ డౌన్ వితౌట్ అన్ ఇంజురీ. సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూర్ లిఫ్టింగ్ ద వెయిట్ you need more effort from the intra-abdominal pressure కాబట్టి you have to hold your breath, and when you're relaxing completely in your repetition అయిపోయిన తర్వాత then you have to release the complete air, right? So this is the basic fundamental. సో దాని ప్రకారం let me explain. ఒక ఐసోలేషన్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకుంటా, ఒక కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకుంటా, దాంతోపాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో he's Sagar. So Sagar, start your lift first with taking the deep breath in your diaphragm. Take a deep breath in. See, Sagar is filling the air in his diaphragm, completely fill cheskoni hold chesaడు. So where it became much concentrated here. Release. Now take a deep breath, repetition complete chesi kindaki dinchu. Take a deep breath, finish the repetition, breathe out. See, repetition అయినంత వరకు కూడా, because those are heavier weights, repetition అయినంత వరకు కూడా Sagar has hold his breath for the intra abdominal pressure. బట్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు, రిలీజ్ చేసిన తర్వాత రిలీజ్ చేశారు. బట్ ఇదే లైటర్ వెయిట్స్తో చేస్తున్నప్పుడు, ఈవెన్ ఇన్ ద ఎసెంట్రిక్ పొజిషన్ అంటే పైనుంచి కిందకి తెస్తున్నప్పుడు చాలామంది వీ కెన్ రిలీజ్ ఇట్ ఆఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సాగర్ టేక్ ఏ 5 kg డంబుల్. ఇప్పుడు లైటర్ వెయిట్స్ తీసుకున్నాడు, ఈ లైటర్ వెయిట్స్ చేస్తున్నాడు. సాగర్, షో ఇట్. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. సి, అంటే రిలీజ్ చేయకముందే స్లోగా బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ వెయిట్ని డిసెండ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇట్లా ఐసోలేషన్ మూమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూ క్యాన్ యూజ్ ద సేమ్ టెక్నిక్, కాకపోతే ఇన్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ యూ బ్రీత్ అవుట్ అండ్ హౌ యూ హోల్డ్ ద బ్రీత్.
Now let's get into a compound movement like a squat. So ఇప్పుడు Sagar is trying to do a goblet squat with a 20 kg dumbbell which is a heavier weight, and ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను Sagar how he's going to do it. Sagar, pick up the dumbbell. Yeah, are you ready for the repetition? Great. Now take a deep breath in, start with the repetition. Hold, go down, push, breathe out. See, అంటే రెపిటేషన్ కంటే ముందే ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేసి కిందకి వెళ్ళి మొత్తం పైకి వచ్చాక రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే బికాజ్ ఇట్స్ ఎ హెవియర్ వెయిట్ అండ్ హిస్ బాడీ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ ఇట్, అందుకని. వన్ మోర్ రెపిటేషన్. టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, గో డౌన్, బ్రీత్ అవుట్. సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఐ గెస్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ హౌ టు డూ అ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ అ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ వైల్ యూఆర్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్స్. ప్లీజ్ డు నాట్ మిస్ దిస్ బేసిక్ ఫండమెంటల్. వెయిట్స్ ఎత్తక ముందు లెట్ us perform a bench press and then see how it's going. So Sagar, first thing, take a deep breath in. So repetition చేయకముందు he's taking deep breath, filling the air in the diaphragm. Do the repetition, go down. This is eccentric movement, push, breathe out. See, concentric movement వచ్చాకంటే just concentrate అయ్యింది, then he breathe out. Sagar, ఇంకొక 2 repetitions. Take a deep breath in, go down, push, concentric, breathe out. See, it's reverse to the previous technique. So ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అన్నది మనం ఎక్సర్సైజ్ ప్రకారం మారినా సరే ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ రిమైన్స్ ద సేమ్, విచ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఎయిర్ ఇన్ యూర్ డయాఫ్రమ్ టు కంప్లీట్ ద రిపిటేషన్. అది ఏ మూమెంట్ బట్టి ఆ మూమెంట్కి మార్చుకోవడమే. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద కీ పాయింట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ డోంట్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ టూ లాంగ్. ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే అంత ఎయిర్ లోపల తీసుకుని ఎక్కువ టైం ఉంచామో కళ్ళు తిరగడం స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ డోంట్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ టూ లాంగ్ అన్లెస్ దే ఆర్ హెవియర్ లిఫ్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ పర్సన్ విత్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఆర్ కొంచెం లంగ్ డిసీజెస్ ఉంటే మాత్రం స్టార్ట్ విత్ లైటర్ వెయిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సో దట్ యూ డోంట్ ఎండ్ అప్ హోల్డింగ్ ద బ్రీత్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. చాలామంది చేసే బిగినర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే బ్రీత్ తీసుకుంటారు బట్ రెపిటేషన్ మధ్యలోనే వదిలేస్తారు అండ్ ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ మొత్తం పోతుంది. సో అవాయిడ్ దిస్. కంప్లీట్ రెపిటేషన్ వరకు కూడా ఆ బ్రెత్ హోల్డింగ్ అనేది పెట్టుకోండి. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ డోంట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ అన్ ఇంజరీ. సో గైస్, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో అండ్ డెఫినెట్లీ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కింద కమెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సో దట్ ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ఇంకా చేస్తాను, ఇంకా తెస్తాను మీ ముందుకి. అండ్ ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కమెంట్ బాక్స్లో అడగండి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్లీజ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. So thank you for watching guys. Meet you again in the next video.